হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, Yes, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আমাদের আজকে চ্যাপ্টার 7 পড়ব আমরা, লেসন 1 থেকে লেসন 4, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখি তোমরা কয়জন ক্লাসে আছো? আচ্ছা, 9 জন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা পড়া শুরু করব। তাসজিদ, তুমি হচ্ছে তাহলে শুনতে পাচ্ছ? তাসজিদ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে চ্যাপ্টার 7 প্রথম থেকে পড়া শুরু করো। স্যার চ্যাপ্টার 7 হ্যাঁ, প্রথম থেকে শুরু করো। Chapter 7 Economy of Bangladesh. The economy of Bangladesh is mainly agriculture based. Alongside agriculture, industry, trade and commerce have flourished. In the country, there are some state-owned industries, railway and road communication, etc. At present, garments industry has developed in our country that is contributing much to our economy. With this, the living standard of the working class people is upgrading. No country or nation can survive without economic development. Our agriculture industry, trade, commerce have started developing fast since our independence in 1971. This trend can be accelerated further. If it is done, unemployment and poverty will disappear from the country. The people of the country will lead a better life. We will learn about that in the lessons of this chapter. So, I mean, lesson 1 or 2 purbo. Sir? কি ব্যাপার তাসজিদ, নেট সমস্যা নাকি? না স্যার, lesson 1 আর 2 কি পড়বো আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি কি আমাকে থামতে বলছি নাকি? Lesson 1 and 2 Economic way of life. The economic work done by any society or a group of people as livelihood is called the economic way of life of that society or population group. Most of the people of rural Bangladesh are farmers. They grow crops cultivating the land. They meet their demand of food with that. They sell a portion of their crops in the market and fulfill the other needs of the family with the money. Producing surplus crops, they provide food for the people of the country. In this way, they contribute to the economic development of the country. In the same way, the economic way of life of the urban workers, industrialists, officers, and businessmen centers round either industry or commerce. Rural economy of Bangladesh. Most of the people of Bangladesh live in villages. Most of the people in the village depend on agriculture. Agriculture is their main occupation. Even those who have no land of their own work on the land of others and earn their livelihood. That means several crores of people of the country depend directly on agriculture. That is why Bangladesh is called an agro-based country. Other than agriculture, a section of the rural people earns their livelihood as fishermen, weavers, blacksmiths, potters, carpenters, and grocers. Some people run small trades in the village hats and bazaars, or in the nearby cities and towns. The rural economy of Bangladesh remains dynamic with all of them. Once agriculture was utterly neglected despite being the most necessary and important aspect of our economy.
But at present, modern tools, fertilizers, insecticides, and hybrid seeds are being used in agriculture. As a result, not only the production of crops has increased, but also a new prospect for rural economy has been created. Its impact has fallen on the overall way of life, including education and health of the rural people. Importance of rural economy. The greater portion of our demand for food comes from agriculture আচ্ছা and the এই পার্টটা আছে তুমি না পড়ে তোমার আরেকজনকে বলে দাও। পূর্ণতা ক্লাসে আছো? yes sir. হ্যাঁ তুমি হচ্ছে যে এখান থেকে পড়ো ইম্পর্টেন্স অফ রুরাল ইকোনমি। Oh, okay. Importance of rural economy. The greater portion of our demand for food comes from agriculture, and the village people are the main producers. The main source of industrial raw materials of the country is rural agricultural sector. That is, trade and commerce and employment depend mostly on the rural economy. In this way, rural economy is still acting as the main basis of our national economy. Urban economy of Bangladesh. About 30% people of the total population of Bangladesh live in the cities. A large number of people live in the capital Dhaka. A port city, Chattogram, industrial city, Naranganj, and in Khulna. Apart from these cities, people live in divisional district and oppositional towns. Oppositional towns do jobs in office, courts, mills, and factories. Run trade and commerce, drive vehicles, do domestic work in the houses and serve as day laborers and thus earn their livelihood. The rich among the city dwellers live in the um, aristocratic areas. The middle class and the lower class people live in their own houses or in the rented houses according to their ability. Besides, a vast number of people live in slums. The number of floating people is not small in big cities. They spend the night in the footpath, parks, railway station, launch terminal, etc. To survive, they also have to earn some sort of livelihood. Industries, businessmen, service holders, professionals, workers, day laborers, and slums dwellers all getting together to keep the urban economy life active. পড়ো এটাও পড়ো ইম্পর্টেন্স অফ আরবান ইকোনমি। Importance of urban economy. The difference between the rural and urban way of life is getting reduced to some extent due to industrialization and urbanization. Interdependence of village and city is increasing. Now, the village people are more dependent on cities than before for education, employment, healthcare, etc. Every day, lots of people come to cities due to expansion of urban life, industrialization, and in search of work. As a result, the role of city people is getting more important in the national economy day by day. হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে তাসজিদ পড়ছো? পার্টিসিপেন্ট তো দুজন চলে গেল। পরিচিত স্যার। আচ্ছা বাকি আছে ইপসান। ইপসান তো পড়ো না? স্যার আমার ইন্টারনেট প্রবলেম বেশি দিচ্ছে। তাহলে কে পড়তে চাও বলো? স্যার আমি পড়ি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি তাহলে পড় থেকে শুরু করো লেসন 3।
Lesson 3: Economic sectors of Bangladesh. Like other countries of the world, the economic sectors of our country are agriculture, industry, trade, commerce, and service. In addition, the money sent by the immigrants plays a big role in the economy of Bangladesh. A. Agriculture. From the ancient time, agriculture has been playing a key role in the economy of Bangladesh. Even today, most of the people depend on agriculture for their livelihood. Paddy, jute, tea, pulse, crops, producing vegetables and fruits, forest resources, livestock rearing, pisciculture are considered as agricultural sectors. The contribution of agriculture in our national economy is more than 20%. B. Industry. This sector includes materials produced in factories, electricity, gas, mineral resources, construction of building and infrastructure, etc. The remarkable industrial products of Bangladesh are jute and leather products, thread and cloth. Besides these, there are paper mill, garments industry, furniture workshop, sugar mill, food processing industry, petrol and chemical industry, medicine industry, etc. The more developed a country is, the more important is the role of industrial sector in the economy of that country. C. Trade and commerce. Domestic and foreign trade is the main economic sector. The buying and selling of products within the country on personal and institutional initiative is called domestic trade. This domestic trade plays an important role in keeping the economy of this country vigorous. We import some of the goods to meet the local demand, just as we export some of the goods producing in plenty in our country. In this way, foreign currency is earned by exporting goods in our country. Exporting goods strengthens our economy. Service sector. Service sector plays an important role in the economy of any country. Education, healthcare, housing, transport or communications, bank insurance, public administration, law enforcing agencies are examples of service sector. This sector is run by both public and private enterprise. The more a country is developed, the more importance is given on public welfare, the more vigorous is the service sector there. Contribution of economic sectors. In the modern state, the importance of any sectors like agriculture, industry, commerce, and service is in no way less than the other. Agriculture sector supplies raw materials besides meeting the domestic demand for food. Industrial sectors create opportunities for employment for the citizens beside meeting the demand for food, clothing, medicine, housing, etc. Trade and commerce sectors earns valuable foreign currency for the country besides making commodities available in the domestic market. Service sector also works out for the improvement of the living standard of the people of the country. In the present world, though industrialization is given much importance, there is no scope to ignore agriculture. At present, it is really difficult to collect food grains from the world market at the time of great necessity. The price of food grains is also very high.
In such situation, for countries like ours, there is no alternative way but to be self-sufficient in food. For this, alongside industrialization, we must put emphasis on agricultural sector. Using improved tools of agriculture, hybrid seeds, fertilizer and insecticides, we can increase agricultural production several times. The government is also supplying farmers with fertilizer and other agricultural ingredients at a subsidized price. We can produce these agricultural ingredients ourselves by developing the industrial sector. If the standard of life of the people and consciousness can be raised by improving education, healthcare, and communication, its impact will fall on the national economy. The scarcity of skilled manpower will be fulfilled. Population will turn into real manpower. At present, hundreds of thousands of people are serving and even running businesses in many countries of the world, including Middle East, Europe, and the USA. They are sending their wages to the country regularly. This currency sent by the immigrants is not only changing lots of their families, but also playing a big role in the development of our national economy. স্যার পড়েছি। ওকে, ঠিক আছে। Alright. ওকে, তাহলে তো আমরা আজকে হচ্ছে লেসনটা রিডিং করলাম। এখন হচ্ছে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা একটু এক্সপ্লেনেশনে যাব, যে কোন টপিকটা কি জন্য আমরা পড়লাম এবং এটা সিগনিফিকেন্স কি। হ্যাঁ বলো স্যার, রবি ক্রপস কি? আচ্ছা, রবি ক্রপ হচ্ছে শীতকালীন ক্রপস, যেগুলো শীতকালে হয়। তো কি বলা হয়? রবি ক্রপস। রবি কিন্তু ইংলিশ ওয়ার্ড না, রবি কিন্তু একটা বাংলা শব্দ, সেটাকে আসলে ইংলিশে লেখা হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি রবি বলতে কোনো ইংরেজিতে কোনো ডিরেক্ট ওয়ার্ড ইউজ করে না, ঠিক আছে? রবি কিন্তু আসলে বাংলা শব্দ। রবি শস্যকে ইংলিশে লিখছে রবি ক্রপস, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন আমাদের টপিক হচ্ছে প্রথমে ইকোনমিক ওয়ে অফ লাইফ, ঠিক আছে? রুরাল ইকোনমি এবং হচ্ছে কি আরবান ইকোনমি। রুরাল ইকোনমি কিসের উপর চলে বলো তো দেখি? এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি। এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কি কি আছে? মাছ চাষ, শস্য চাষ, আর কি কি আছে বলো তো? আর কি কি থাকতে পারে? পশুপালন। হ্যাঁ, পশুপালন কিন্তু কৃষিকাজের মধ্যে। তারপরে কি আছে তোমার? একটা যে ছোট ছোট স্মল ইন্ডাস্ট্রি আছে, তাঁত ইন্ডাস্ট্রি আছে, তারপরে তোমার কামার কুমার, তারপর হচ্ছে জেলে তাঁতি, এইসব যে ব্যবসায়ীরা, ঠিক আছে, তাদেরকে কিন্তু তোমার এটাই একটা ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়। আচ্ছা, এখন ঘটনা হচ্ছে কোন জিনিসটা কিভাবে আসলে ইম্প্যাক্ট ফেলে, তাই না? জানা দরকার না আমাদের? হ্যাঁ, এখন এটা জানার জন্য কি হয়, প্রথমে দেখো যে মানুষের পুরো জীবনটা হলে একদম, যদি আমরা শুরু করি, প্রথম কি শুরু? বেসিক থেকে শুরু না? একদম বেসিক নিড কোনটা আমাদের? কৃষি, তাই কিনা? শস্য, মাছ, ফলমূল যদি না পাই, তাহলে কি আমরা কি আসলে এসি, ফ্যান, লাইট, টিভিতে কোনো লাভ আছে? তাহলে সবার আগে কি দরকার? আগে পেট বাঁচানো দরকার, ফুড দরকার। এক্স্যাক্টলি। তাহলে ফুডটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা পুরোনো থেকে গ্রাম থেকে, তাই না? একদম তোমার হচ্ছে গ্রামের যে তোমার rural economy, the rural economy actually helps us to improve and fulfill our basic needs. After fulfilling our basic needs, we can move on to improve our lifestyle. So to fulfill the actual basic needs of our life, at first we need to keep emphasis on the basic needs of our life, which actually has been completed and helped by the
রুরাল ইকোনমি। তাহলে রুরাল ইকোনমি কি করে? আমাদের বেসিক নিড গুলোকে ফুলফিল করার জন্য হেল্প করে। এন্ড দ্য বেসিক নিডস আর কি কি বলতো? ক্লথস, ফুড, তারপরে কি হোম, তাই না? এগুলো কিন্তু গ্রামে সবকিছু আছে, তাই না? বেসিক নিড কিন্তু গ্রামের মানুষ পূরণ করে, কিন্তু গ্রামের থেকে এগুলো শুরু হয়। দেখো তো, যেগুলো তোমার খাদ্যর যে তোমার বেসিক যে ব্যাপারগুলো, ঠিক আছে, শস্য থেকে আসে। তুমি বলতে পারো যে ঠিক আছে আমরা ভাত খাবো না, আমরা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে তোমার রিচ ফুড সেগুলো খেয়ে থাকবো সারাদিন। পারবা থাকতে পারবা? চিপস খেয়ে থাকতে পারবা সারাদিন? ইভেন চিপসের যে তোমার মালামাল গুলো আছে, দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস which are used to make chips also comes from the rural economic perspective. কৃষিকাজ ছাড়া কিছু হবে? হবে না। কিন্তু তাহলে কি প্রথম শুরু করতে থেকে একদম রুটটা কোথায়? Rural economy. Rural economy is the basic of the economy of any country. So without rural economy, you cannot run a country. And the first step for development and industrialization is also the rural economy. একটা দেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তখনই হবে যখন তার রুরাল ইকোনমি স্ট্রং এন্ড স্টিফ। রুরাল ইকোনমি যদি তোমার স্ট্রং এন্ড স্টাউট না হয়, স্টাউট মানে শক্তিশালী, যদি রুরাল ইকোনমি স্ট্রং এন্ড স্টাউট না হয়, there is no chance that one country will develop up to a certain point when it will be called a developed country. মানে কি, একটা ডেভেলপ কান্ট্রি কখনোই রুরাল ইকোনমিকে ডেভেলপ না করে হওয়া সম্ভব না। এইগুলো রুরাল ইকোনমি। এখন আরবান ইকোনমি কি? আরবান ইকোনমি আমাদের হেল্প করে ইন দ্য ব্রডার এক্সটেন্ট। কিরকম? তোমার তারপরে কি চিন্তা করো, আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করব, তাই না? ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু তোমার কোথায় হয়? আরবান ইকোনমি ক্ষেত্রে পড়ে। আরবান ইকোনমি কি করে? তোমার ট্রেডিং করে, ট্রেডিং এন্ড কমার্স ইন ইন্টারন্যাশনাল। তার মানে কি রকম? একটা নেশন থেকে আরেকটা তোমার যে ট্রেডিং হয়, যে আসবাবপত্র চেঞ্জ হয়, যে মানি এক্সচেঞ্জ হয়, তারপরে যে আমদানি রপ্তানি ঘটে, এগুলো কিসের মধ্যে অন্তর্গত? আরবান ইকোনমির মধ্যে অন্তর্গত। এই যে তোমার যে অত্যাধুনিক লাইফস্টাইল গুলা, ঠিক আছে, টিভি, ফ্রিজ, এগুলো যে কলকারখানা, তারপরে যে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এগুলো সবকিছু শুরু করতে থেকে আরবান ইকোনমি থেকে। তার মানে কি আরবান ইকোনমি আমাদের লাইফস্টাইলকে ইজি করে। সো টু লিভ অ্যান ইজিয়ার লাইফ এন্ড টু extends the comfortness and the beauty of our life, we need to focus on urban economy. But before focusing on the urban economy and the urbanization of a country, we at first we need to make sure that we have a complete and structured rural life. Rural life যদি আমাদের কমপ্লিট এবং ওয়েল স্ট্রাকচার্ড না হয়, স্ট্রাকচার্ড মানে বুঝো তো শক্তিশালী, ঠিক আছে, পুরোপুরি গঠন করা হয়েছে এমন স্ট্রাকচার। তোমরা শুনছো না স্ট্রাকচার? শুনছো না? একটা স্ট্রাকচার কি আমাদের বিল্ডিং একটা স্ট্রাকচার, তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ একটা ব্রিজ একটা স্ট্রাকচার, পদ্মা সেতু একটা স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে আমাদের রুরাল ইকোনমিকে সুন্দর করতে, তারপরে আমরা কোথায় যাবো? তারপরে আমরা রুরাল থেকে আরবান ইকোনমিতে যাবো। আরবান ইকোনমিতে যাওয়ার পরে আমরা দেখি কি আছে পরে, ইম্পর্টেন্স অফ আরবান ইকোনমি। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্সটা কিরকম দেখো তো। তোমার আশেপাশে যা আছে, তোমার বেসিক নিডের পরে তুমি খাদ্য বস্তু পেলে কি তুমি ঠিক থাকো? আর ইউ হ্যাপি উইথ অনলি দ্য ফুডস এন্ড বেভারেজেস দ্যাট ইউ গেট? নো, অ্যাকচুয়ালি উই আর নট হ্যাপি at this phase of the world in 2022. We are not happy with only the basic needs of our life. We need something more than the basic needs. What are those needs? Those needs can be internet, those needs can be mobile phone, those cell phone, a beautiful and a easier life, easier communication. For that you can use car, motorcycle, bike, AC, TV, fridge, electricity. So all this sort of developed needs, and for this we need to focus on rural economy or urban economy. We need to focus on the urban economic side. So because of the urban economy and the developed world, we need to focus on this urban economical side. তার মানে কি আমাদের লাইফ যখন আমরা বেসিক নিডটা কমপ্লিট করতে পারবো, তারপর আমরা কোন দিকে ফোকাস করবো? উইল শিফট আওয়ার ফোকাস অন দা আরবান ইকোনমি। তাহলে বুঝতে পেরেছো কেন আরবান ইকোনমি দরকার? এবং আরবান ইকোনমি কি করে? একটু ব্রডার এক্সটেন্ডে হেল্প করে। এই যে তোমার ব্যবসা বাণিজ্যের যে উন্নতি হচ্ছে, সেটা কি জন্য হচ্ছে? আরবান ইকোনমির জন্যই কিন্তু হচ্ছে। সবাই কি বুঝতে পারতেছো আমার কথা? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। না বুঝলে বলবা স্যার আপনার এই ওয়ার্ডটা আমি বুঝি নাই, ঠিক আছে, বা হচ্ছে এই টপিকটা আমি বুঝি নাই, ঠিক আছে। এইগুলো তোমার কিসে দেখো তো, এটাই লেখা আছে এখানে। দেখো তো ভিলেজ পিপল কি করতেছে এখন? আস্তে আস্তে শহরের দিকে আসছে। কারণ কি? যে দ্য প্রোডাক্টস এন্ড গুডস দ্যাট আর বিং প্রোডিউসড ইন দ্য ভিলেজ, people need to trade them in the cities as well. And for trading and for traveling one crops and some goods from one district to another district, we need to shift our products to the cities. তুমি কি শহর ছাড়া কি তুমি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যেতে পারবা? শহরে না এসে পারবা? তোমাকে কিন্তু ময়মনসিংহ শহরে এসে ময়মনসিংহ থেকে বাসে করে ট্রাকে করে যাইতে হবে শহরে। তার মানে কি? To travel your goods and products in several countries or
in several districts. You need to take your products from village to urban side, and that's where the urban economy takes place. যদি শহরে যদি তোমার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকে তাহলে কি তুমি এগুলো শিফট করতে পারবা? পারবা না কিন্তু, তাই না? তাহলে আরবান ইকোনমির যে সিস্টেম, আরবান ইকোনমির যে কনস্ট্রাকশন, আরবান ইকোনমির যে স্ট্রাকচারটা, সেটা কিন্তু তোমাকে হেল্প করবে। ইভেন আরবান ইকোনমির ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষেত্রে তোমার ডিপেন্ড করে। আরবান ইকোনমি যেমন ডিপেন্ড করে, সেরকম রুরাল ইকোনমি কিন্তু তোমার আরবান ইকোনমির উপরে ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, এরপরে কি আছে? লেসন 3, ইকোনমিক সেক্টরস অফ বাংলাদেশ। এটা তোমরা কম বেশি সবাই পারো, তারপরে আমি আবার একটু রিভাইজ করে দিচ্ছি। এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, ট্রেড এন্ড কমার্স, সার্ভিস সেক্টর। সার্ভিস সেক্টর হচ্ছে একদম লাস্ট স্টেজ। তোমার এগ্রিকালচারাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রেড এন্ড কমার্স যদি ডেভেলপ হয়, দেখা যাবে যে তখন সার্ভিস সেক্টরে মানুষজন মনোযোগ দিচ্ছে। The country which have a better service sector, that means that that country is well developed and well structured. So, because when you see the country have a great service sector, that means that they have developed their agricultural, industrial, and trade and commerce sector at some extent that they can now completely focus on the service sector. তুমি দেখো বাংলাদেশে কিন্তু সার্ভিস সেক্টর যতটা উন্নত, তার থেকে কিন্তু একটা ফরেন কান্ট্রির সার্ভিস সেক্টর অনেক বেশি উন্নত। কেন? কারণ তারা অলরেডি এগ্রিকালচার, ট্রেড এন্ড কমার্স আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ডেভেলপ হয়ে গেছে। So a country which is been already developed in those previous sectors, they can put an emphasis on the service sector, তাই কি না? আচ্ছা, তো এগ্রিকালচার তোমরা পড়াই ফেলছো অলরেডি, তোমরা অলরেডি শুনে ফেলেছো এগ্রিকালচারটা কি কি আছে। তোমার শস্য ভান্ডার করা, তারপরে যে তোমার বিভিন্ন যে চাষবাস আছে, যত ধরনের তোমার শাকসবজি আছে, তত ধরনের মৎস্য চাষ, এগুলো সব কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের মধ্যে অন্তর্গত। ইভেন গবাদি পশুপালন কিন্তু কোন সেক্টরের অন্তর্গত? ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর কি? এই যে টিভি, ফ্রিজ, তারপরে গ্লাস কোম্পানি, সিরামিক কোম্পানি, ঠিক আছে, তারপরে যে পানির পাম্প, গাড়ির কোম্পানিগুলো সব কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর। ঠিক আছে, দেখবা যে কেউ যদি কারো বাসা গাজীপুর থাকে, মেবি কারো গাজীপুরের ওদিকে আছে, সে সারাদিন ইন্ডাস্ট্রি, ওখানে ইন্ডাস্ট্রি কি করে মানুষের লাইফ কারো সহজ করে তোলে। যেগুলো তুমি হাত দিয়ে করবা সেগুলো কি দিয়ে করতে পারবা? নাও ইউ ক্যান ডু অল দোজ সর্টস অফ ওয়ার্ক উইথ দ্য হেল্প অফ এ মেশিন, তাই না? আগেকার দিনে কিন্তু মানুষ লাঙ্গল ইউজ করতে, আমাকে লাঙ্গল ইউজ কিন্তু করে না। কারণ নাও পিপল হ্যাভ ডেভেলপড the machines and the industrial sector to a great extent that now we don't need to put our own mechanical strength which is generated by our muscles in our day-to-day life. হ্যাঁ, কিছু কাজ আমাদের হাত দিয়ে করতে হবে, but the energy that we need to use directly has been reduced to a great extent. We can use our brain, and by using our brain we can make that sort of machines and in industrial development. So we need less energy from our own body to implement them on our day-to-day life, তাই না? তাহলে যে কাজটা আমাকে পায়ে হেঁটে যাইতো, তাই না, রংপুর থেকে ঢাকা যেত, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া লাগতো, চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল যাওয়া লাগতো পায়ে হেঁটে, সেটা কিন্তু আমরা হেঁটে যাওয়া লাগতেছে না। লাগতেছে? লাগতেছে না কিন্তু। সেটা এখন কি হচ্ছে? সেটা কিন্তু আমরা গাড়িতে করে যাচ্ছি। তাহলে কি একটা পশু পাখি কি সেটা পারে? গাড়িতে করে যাইতে পারবে? ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পারবে না। So that is why we are the better species in living in this world. Using our brains and our intellectual ability, we have developed an economic system and the industrial sector to a certain extent that now we don't need to use our own feet or hands energy to travel from one place to another. Not only in the traveling sector, but in the all sort of other sections like cultivation, day-to-day life works, industrialization. We don't need to use our own muscle energy, but instead we can use the mechanical energy of machines to a great extent that we don't need to struggle a lot, and so much of our time is saved by using those machines, তাই না? কাজ অনেক তাড়াতাড়ি করা যায় না? করা যায়? Yes sir. We can save time using those machines, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এগুলা হচ্ছে দেখলা। এরপরে কি আছে? সার্ভিস সেক্টর পড়াইলাম, ট্রেড এন্ড কমার্স তো পড়াইছে অলরেডি, ঠিক আছে। ট্রেড এন্ড কমার্স একটা বড় জিনিস বলা হয় না, যে ট্রেড এন্ড কমার্স that we what do we actually understand by hiding the word trade and commerce, তাই না? ব্যবসা বাণিজ্য। ট্রেড এন্ড কমার্সের বাংলা কি? ব্যবসা বাণিজ্য। তো ট্রেড এন্ড কমার্স কি হতে পারে বলতো? কি কি ধরনের ট্রেড এন্ড কমার্স আছে আমাদের দেশে? স্যার কাপড় চোপড়ের,
হ্যাঁ ডোমেস্টিক ট্রেডিং আছে তাই না, আর কি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং আছে। ডোমেস্টিক ট্রেডিং মানে কি একজনের জিনিস আরেকজনকে বিক্রি করা তাই না, বাই এন্ড সেলিং ইউর গুডস টু দ্য অ্যানাদার পারসন ইন দ্য এক্সচেঞ্জ অফ মানি, and that is how the commercial sector and the economy of a country is being stable, তাই না। স্টেবল রাখার জন্য কি করতে হবে, অবশ্যই ব্যবসা বাণিজ্য কন্টিনিউ রাখতে হয়। আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে কি ট্রেডিং। ট্রেডিং কি বলতো, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কিরকম, তো ব্যবসা বাণিজ্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে কি পাঠানো, গুডস পাঠানো তাই না, Yes, sir. বা তোমার হচ্ছে প্রোডাক্ট বিদেশে রপ্তানি করা বা আমদানি করা। তো যত বেশি তোমার আমদানি রপ্তানি হবে তত বেশি কি হবে বলতো, তুমি ফরেন কারেন্সি তুমি তোমার দেশে পাবা। ফরেন কারেন্সি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তোমাকে সবাই জানো তো, কারেন্সি মানে জানো তো। Yes, sir. বাংলাদেশের কারেন্সিকে কি বলা হয়, টাকা বলা হয়। Yes, sir. ইংল্যান্ডের কারেন্সিকে কি বলা হয়, কি ইউরো। ইউরো। হ্যাঁ আমেরিকান কারেন্সিকে কি বলা হয়, Dollar. dollar. Exactly. So you need to understand what is the meaning of currency, and using the currency, international currency কিন্তু US dollar is international currency, আর টাকা কিন্তু international currency না, US dollar is international currency, and that is a standard of determining the price of any good, and using that US dollar standard we sell our products to, হ্যাঁ বলো। আর ইংল্যান্ডের কারেন্সি না পাউন্ড? হ্যাঁ ইউরো হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইংল্যান্ডের কারেন্সি, পাউন্ড ইংল্যান্ডের কারেন্সি। এখন এটা একটা মজার প্রশ্ন করছো যে কেন আমি ইউরো বললাম, পাউন্ড ডিরেক্টলি ইউজ করলাম না। পাউন্ড ইজ দ্য কারেন্সি অফ ইংল্যান্ড, ইউরো ইজ অলসো দ্য কারেন্সি ইন ইংল্যান্ড, বাট ইউরো ইজ দ্য কারেন্সি হুইচ হ্যাজ বিন ইউজড বাই দ্য অল দ্য কান্ট্রিজ ইন ইউরোপ। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারলাম। ইউরো হচ্ছে একটা কারেন্সি যেটা শুধুমাত্র ইউরোপের সকল কান্ট্রিতে বা 30টা দেশ, কত দেশ, 26টা দেশ মনে হয় ডিরেক্ট ইউরো ইউজ করে, বাট পাউন্ড শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে ইউজ করে, বাট ইংল্যান্ডে তারা ইউরো ব্যবহার করতে পারে। তাহলে কি এটা একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট না? তার Yes, মানে sir. কি, ধরো যে আমাদের সাউথ এশিয়ান 8টা দেশের মধ্যে আমরা একটা সিস্টেম করলাম, একটা নতুন একটা কারেন্সি দিব, যে কারেন্সির নাম হবে ধরো যে কি নাম দিব, বললাম যে ধরো যে ডলার, সাপোজ ডলার নামে একটা কারেন্সি আমরা তৈরি করলাম, যে কারেন্সিটা আমাদের 8টা দেশে চলবে। ডলার ক্যান বি ইউজড ইন all the 8 countries in the South Asian, and also our country is also included in those 8 countries. That means we have now 2 currency, one is taka and another one is dollar. Like that, England have 2 currency, one is pound which is only used in England, and there is another currency which is euro that can be used in England and also all the countries which are in Europe, তাই না? Yes, sir. ফ্রান্সেও ইউরো চলে, কিন্তু ফ্রান্সে কিন্তু পাউন্ড চলবে না। ঠিক আছে, এটা ভালো প্রশ্ন করছে, গুড। আচ্ছা, এরপরে কি আছে দেখো তো, এরপরে আমরা কি বলবো, কন্ট্রিবিউশন অফ ইকোনমিক সেক্টরস। আচ্ছা, কন্ট্রিবিউশন ইকোনমিক সেক্টরে তো তোমার ইকোনমিক সেক্টরের জন্য কিন্তু একটা দেশ টিকে থাকে। ঠিক আছে, একটা দেশ টিকে আছে কি জন্য, ইকোনমিক সেক্টরের জন্য। একটা তোমার দেশের চালিকা শক্তি, একটা দেশ যে দাঁড়ায় আছে, একটা দেশের যে মানুষ খেতে পারতেছে, চলতে পারতেছে, বিদেশের সাথে যে তোমার সংযোগ আছে, এটা কিন্তু চলতেছে ইকোনমিক সেক্টরের জন্য। ঠিক আছে, আমরা যে পদ্মা ব্রিজটা তৈরি করলাম, আমরা কিন্তু বিদেশ থেকে অনেক মেশিন আনতেছি, এটা জানো তো। একটা দেশের যাদের ইকোনমি ভালো না, তারা কি বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনতে পারবে? তোমার যদি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং না থাকতো, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি সর্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং, ইউ ক্যান নট ব্রিং এনি প্রোডাক্টস ফ্রম দ্য ফরেন কান্ট্রিজ, and Podda bridge was never ever a possibility if there is no economical connection with the other country, and there is no trade and commerce established between that Switzerland or England, or the goods that has been taken from Switzerland. ঠিক আছে, যদি তোমার সাথে যদি সুইজারল্যান্ডের কানেকশন না থাকে, you cannot bring products from Switzerland. So you need to have a good connection, commercial connection, economic connection with the foreign countries to be mutually understandable and to develop both the countries. Switzerland, আমরা যদি এখন সুইজারল্যান্ড থেকে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসি, they will be কি হবে বলতো, ওদের লাভ থেকে আমরা যদি ওখান থেকে নিয়ে আসি, তাহলে কি তো কমার্শিয়াল প্রফিট হবে, ঠিক না? হ্যাঁ হ্যাঁ, they will earn money commercially, will be commercially, তোমার কি হবে, তো তাদের তোমার কি হবে বলতো, লাভ হবে, তাই না? কমার্শিয়াল প্রফিট হবে, and what will be our profit, we will be able to create our Podda bridge. তাহলে এইটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার, যে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য, কমপ্লিট উন্নয়নের জন্য ট্রেড এন্ড কমার্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড এন্ড কমার্সের জন্য দেশের ভিতরে তো মানুষের প্রতিদিনের জীবনটা তো সহজ হচ্ছেই, ডে টু ডে লাইফেও কাজে কি এমন জ্ঞান, ইন্টারন্যাশনাল সেক্টর, বিগ প্রজেক্ট লাইক পদ্মা সেতু আর বঙ্গবন্ধু টানেল, এইসব যে তোমার বিগ প্রজেক্ট গুলো, দে আর অ্যাকচুয়ালি
পসিবল বিকজ অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ন্যাশনাল ট্রেড এন্ড কমার্স এক্সচেঞ্জ। এটা না থাকলে কিন্তু এসব কিছুই হইতো না। তুমি তো ভাত খাইতে পারতা, ধান চাষ করতে পারতা, কিন্তু মোবাইল ফোন, টেলিফোন এগুলো কিছু ইউজ করতে পারতা না। ক্লিয়ার সবাই? Yes. Yes, sir. হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আজকে পড়া এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ